Hello students. So आज आम्ही potential energy of a spring find out करूया. Okay. So let us consider a block spring system. One end of the spring is fixed at the rigid support. Okay. And other end is connected to mass m. Okay. So आता हांगा कितें जातलें की आता हे स्टेबल पोझिशनान आसा म्हणजे अशें सेटअप आसा. ओके. आता हांवें हांगासर जेन्ना स्प्रिंग म्हणजे तो जो ब्लॉक हांवें हांगासर लायला तो जर हांवें स्ट्रेच केलो म्हणजे ओडलो जाल्यार ही स्प्रिंग ओडटली रायट. आतां स्प्रिंग सिस्टमान कितें जाता जितले तूं हांगासर तेका ओडटा म्हणजे आतां हें इतले डिस्टन्स तेणी कवर केलें हांगासरल्यान हांगा तितलोच तो फोर्स स्प्रिंगाचो फोर्स आसतलो रायट. सो तेका परत हाडटलो म्हणजे असो हाडटलो ह्या सायडीन. सो हितून एक हुक्स लॉ म्हणून आसा तितून कितें जाता की फोर्स इज proportional to the distance, that is displacement. जितले तेणे डिस्प्लेस केला पळय that is proportional to force. ओके. सो पयली आमी हे डेरिवेशन स्टार्टिंग आतां हांगासर कितें घेवपाचें तर वर्क डन कितें जातलें हांगासर work done in displacing the block will be W is equal to F dot displacement आमचे x आसा सो x येतलो. ओके. सो आमी हांगासर कन्सिडर करता स्मॉल वर्क डन. सो स्मॉल वर्क डन घेता जाल्यार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जातले रायट. सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आमी कितें करतली डायरेक्ट आमी फुल घेयना इल्लोसो पार्ट घेता म्हणजे आतां हांवें इतलोच घेतला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. सो तेका इतल्या पर्यंत तेका हाडपाक जितलो फोर्स लागला तो आमचो ऑर फोर्स न्हू वर्क जितले लागतले ते आमचे स्मॉल वर्क डन जातले. म्हणजे हेका आमकां इंटिग्रेशन यूज करपाक मेळटलें. सो small work done is dw. Okay. So हे कितें f dot dx. ओके. आता हांगा इन दिस केस दोन्ही एकाच डायरेक्शनान आसा सो थिटा आमचो 0 डिग्री जालो cos 0 कितें जातलो 1. सो f dot dx कितें जातलो f dx cos 0. सो f dx जालें dw. ओके. सो आता आमी हुक्स लॉ यूज करतली. सो जो आमचो स्प्रिंग फोर्स आसा म्हणजे हो फोर्स ह्या डायरेक्शनान लागतलो करेक्ट आणि डिस्प्लेसमेंट ह्या डायरेक्शनान जाता. सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू मायनस एक्स. सो हे डायरेक्शन शो करता. ओके. सो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट काडून उडयतकीर कितें जातलें kx. ओके. बट हांगा आमी नेगेटिव्ह साइन घेयना. ओके. सो हो आता हांगा यूज करपाचो. This is our first equation. This is second. Okay. हे सगळे स्प्रिंगांच्यान येता स्प्रिंग कॉन्स्टंट. K म्हटल्यार स्प्रिंग कॉन्स्टंट. ओके. Where K is spring constant. Okay. So substituting 2 in 1. So dw कितें जालो एफाच्या जाग्यार kx येतलो. नेगेटिव्ह साइन घालपाची गरज ना. Okay. So total work done कितें जातलें आता आमकां इंटिग्रेशन यूज करूंक. Integral dw is equal to integral kx dx. ओके. आता
आम्ही इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करतली ह्या सायडीन. सो तो खंयच्यान खंय गेला, पयलीं तेजे पोझिशन 0 आहले राईट, आनी मागीर तेजे पोझिशन एक्स जाले राईट. सो 0 टू एक्स. ओके, ह्या सायडीन टोटल वर्क डन येतलो डब्ल्यू, के आमचो कॉन्स्टंट, सो इंटिग्रल 0 टू एक्स एक्स डीएक्स जालो. ओके, सो इंटिग्रेशन हेजे तुमकां खबर आहा कितें करप, एक्सेस टू एन दिला जाल्यार एक्सेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 येता. सो हांगासर 1 आसा राईट. सो हांगा कितें जातलो, 1 प्लस 1 2 जातलो आनी डिवायड बाय 2 जातलो. दिस इज 0 टू एक्स. ओके, सो पयली b घाला, b टर्म or a to b नो. So x square by 2 minus 0 by 2. So हो टर्म गेलो, x square by 2 उरलो, k x square by 2. This is work done. Okay, and this is the potential energy of a spring. Okay, next आम्ही पोवया conservative force. Conservative force म्हटल्यार कितें, work done by a force in moving a body between 2 points is independent of path followed and depends only on initial and final points. Okay, सो इथून कितें जाता की तुमचे सपोज वर्क डन म्हणजे एक गोष्ट दुसऱ्या जाग्यार व्हेल्या, आता तेणी कितें पाथ फॉलो केला, स्ट्रेट गेला काय असो गेला काय कर्वड गेला, ते कांयच हेजेर इट इज इंडिपेंडंट ऑफ पाथ फॉलोड, सो तेजेर कांय डिपेंड आसचें ना. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फायनल पॉइंट. ओके, तेका आमी कंजर्वेटिव्ह फोर्स म्हणटा. आता हेजे एक्झाम्पल जाता ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स म्हटल्यार कितें जातलें, जर आमी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक गोष्ट आसा ती हांव अगेन्स्ट ग्रेविटी अशी उखलता वयर. ओके, एक तर हांव ती स्ट्रेट उखलता, नाल्यार अशी उखलता, नाल्यार झिगझॅग वेन इफ स्टेप्सांसून हेली जाल्यार. सो इट डजंट मॅटर कितें पाथ फॉलो केला. ओके, it only matters that the initial and final points. Okay, so gravitational force atani coulomb's electrostatic force, that is the force between the two charges, positive negative. Okay, आता हेजे एक point asa, that is if the work done by the force in moving a particle along a closed path is 0, then it is conservative force. So work done जर 0 asa, okay, by the force in moving a particle along a closed path म्हणजे हे क्लोज झाले न्हू. सो वर्क डन जर 0 आसा जाल्यार इट इज कंजर्वेटिव्ह फोर्स. ओके, नेक्स्ट आसा आमचो नॉन कंजर्वेटिव्ह फोर्स. इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मुविंग अ बॉडी बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. सो हांगा पाथ कितें फॉलो केला तेजेर तो डिपेंड आसतलो एंड नॉट ऑन द इनिशियल एंड फायनल पोझिशन्स. ओके, सो हे टोटली डिफरंट आसा म्हणजे उलटे आसा कंजर्वेटिव्ह. एक्झाम्पल आसा फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, फ्रिक्शनल फोर्सान कितें जाता की तुम्ही आता तो फोर्स ऑपोजिट हितून लागता, म्हणजे तुजो मुवमेंट एकीकडे असता, एका डायरेक्शनान असता आणि तो फोर्स तेज्या ऑपोजिट लागता राईट, तो तेका आडयता फ्रिक्शनल फोर्स. सो हांगासर आनी एक पॉइंट आसा तो म्हणजे वर्क डन इज नॉट 0 अलॉंग अ क्लोज्ड पाथ. सो कंजर्वेटिव्हान वर्क डन 0 आहलो along a closed path, but in non-conservative work done is not 0 along a closed path. Okay.